حل وتعبت زهرة في الوادي بالفيات غنينا وعالميات تلاقينا بالفيات غنينا وعالميات تلاقينا عالأغصاننا حل ينسان الطير ونحن حكايات في بالي خلاص مش علي ضحكت لك أرض بلادي بنشواطيها لروابيها قوم الطير الشادي بتهلل لك بتناديها والباص الضيعة تنادي بقلب الوادي وتصحيها الوادي تجاوب وادي وتبشرها وتهنيها عالدب كتفوك مجود وكفوك نثبت منطوق. If you don't mind مسيكم بالخير، مسيكم بأي إيف اللي هو أيس وبليلى، مسيكم بالبروفسور سالم بالطرام بالقيمة الحضارية بالقيمة الإنسانية. وقبل ما أقول كلمتي عن البروفسور سالم مرحب فيه بهالبيت اللي بيشبه غارة بيت لحم، ونحن بأجواء بيت لحم اليوم. بدي وجه تحية صغيرة لسببين: لغايب حاضر دائما معنا زميلنا بطرس العندادي اللي كان السبب الأساسي اللي جاب البروفسور سالم والست وداد على أستراليا. وبدي وجه تحية تاني لزميلي أسعد الخوري. وين هو يا أسعد؟ بدي وجه تحية من القلب لأستاذ أسعد، مش بس لأنه إجا معهد لزيارتك، ومعهد بنفحة وطنية وإنسانية مش بغير شيء ولا بسياسي، بس بدي أشكره لأنه مفضل على الإعلام بأستراليا. أسعد اللبنة الأساسية في الإعلام مع بطرس. الإعلام كان بدائي وهواية وطموح ومغامرة، حولوا أسعد إلى المهنية والاحتراف اللي موجود فيه اليوم. تحية لك أسعد، وأنا بحكيها من قلبي، أنت مفضل على كل الإعلام بالاحتراف، مش بأستراليا لأنه إحنا رواد لا بترجاك. وأنا بحكي، أنا ما بحب أحكي باسم الزملاء لأنه كلهم بيحكوا أحسن مني، بس هلا بهالمناسبة أنا بحكي باسم الإعلام والزملاء كلهم وبقول لك تحية. إذا بنقول أهلا وسهلا فيكم ببيت إيف وليلى، منكون عم نشرح لكم شعوركم من شعورهم. ولا مرة إلا ما إيف وليلى نسيوا مفاتيح البيت بجيبتكم. شو حال إذا الوصل لعندهم أرزي من لبنان اسمها البروفسور فيليب سالم. يا أهلي ويا أخواني، لا تشوف حالك كثير بروفيسور. تحية خصوصي
ما في شيء بيوصل تحية خصوصي للسيدة اللي واقفة إلى جنبك، إلى الست وداد. أهلا وسهلا فيكي، مع إنه نحن علمانيين ومتقدمين بس بعشيرتك، لأنه هي الروحية الموجودة الليلة روحية عشائرية بالمعنى الطيب لكلمة العشيرة، لأنه ابن زيارة تعلم اللي بيفوت على بيته حتى لو كان خصمه، وما عندنا أعداء إيف وليلى، اللي بيفوت على بيتهم بيصير من العشيرة، يعني من العشرة. بروفسور سالم، أجواء عيد، مجوس، رعد، طفل عم يولد، هدايا، مخلص. في اثنين بيذكرونا بيعيدونا، لبنان اللي حابب يولد من جديد، والبروفسور سالم اللي عم يخلص المعذبين والمرضى، مش بمقدع طبيب، بروحية الإنسان وهيدا الإنسانية. فاضل على الأرض كلها بيبقى فيك بداخل فيليب سالم في فيليب سالم آخر اسمه الإنسان. الإنسان اللي حبيته مش لأنه تخصص، مش لأنه بيشبه مايكل دبغي، لأنه بيشبه وطني، بيشبه حلمي بالوطن، بيشبه حلمكم بالوطن. وقت بدي أقراك ما بقرا كلماتك، بقراك وبصورك مثل ما كان جبران يصور بالريشة أفكاره وإبداعاته. نحن اليوم نعيش فيليب سالم، الإنسان والحلم. الإنسان اللي بيكره المذهبية، الإنسان اللي بيجسد الديمقراطية، الفكر، النبوغ. وإذا بفكرك إنك خلقت مكان لك بالعالم أنت مغلط، ونحن مغلطين في هالأيام. أنت خلقت مكاني للبنان في العالم. هالبيت المزياري العريق فات له ضيوف كثير كبار، ومع كل احترامنا وحبتنا لهم، انما اليوم فات على هالبيت قيمه وطنيه، قيمه انسانيه، وفوق كل ذلك مع علمانيته قيمه ايمانيه باثنين، رب السماء ولبنان الحريه. انا بدي اقول لك اهلا وسهلا فيك. واذا كل انسان بيتحسس بجسمه ما بيشوف في شقفه من فيليب سالم بجسمه، في عنده نقص وطني. لانه انا قلت لكم وباكد لكم انه فيليب سالم خلق تيكون عنوان لوطن ومرادف لوطن، مش بديل. ما بيقبل يكون بديل عن وطن، لانه بيعتبر فيليب سالم في وطن واحد اسمه لبنان الارز، لبنان الصمود، لبنان البقاء والحريه، لبنان شر المالك اللي شرع للكون، مش للبنان، ولبنان الانسان اللي بداخلك يا فيليب سالم. باسم هالكوب اللي بنحب نقد الدنيا بقول لكم قبل كل شيء كل بلاد وانتم بخير، وان شاء الله الوطن اللي بنحبه المعذب اللي لسه ما في يركب على ظهر اتان ولا هرب من الظلم، لبنان يخلق من جديد، لانه بحاجه الى لبنان جديد تحنا. ما ينسى التاريخ وما ينسى الجغرافيا، انه يطلع من العذاب، ينزل الصليب عن كتفه، يحقق فيليب سالم القلم اللي اسمه لبنان السيادي، لبنان العيش المشترك، لبنان الايمان، لا لبنان المذهبيه. انتوا لبنان اللي بتحبوا يا اخوان، انتوا الميلاد، لانه يسوع اذا ما كان فينا نحن كلنا يسوع ما في يسوع. شكرا لكم، اهلا وسهلا فيك ببيتك، بين اهلك، بانسانك. اهلا وسهلا بالاستاذ اسعد، اهلا وسهلا بكل انسان موجود بهالبيت. هذا البيت مش من طين وحجر، هذا من روحيه الدين. ايف وليلى، وايف ضل غني على ليلى ونحن نطلب. شكرا لكم. انا خيي الكبير توفى وعندي خي محله هون، هو انور. كل مره بقول له يا انور
رحب بأهل البيت وبيبشرني بعدين شو بدي أقول. بس لأني خيك الصغير تعلمت منك شوي. دكتور سالم، اسمح لي أقول لك هودي أهل البيت وهول عائلي وأنت ببيتك وقلبنا بيوسع كتير بعد. تشرفنا من بلاد بعيدة ونحن عطول نحلم أنك تكون معنا لأنه أفكارك وتصوراتك وطموحاتك أكبر بكثير من أي بلد ومن أي عائلة ومن أي شيء تاني. بس بدي لكم شغلة. دكتور سالم وقت اللي راح انجبر يترك لبنان، ما شال لبنان من قلبه، تركوا معه وأخذوا على كل الدنيا. إن شاء الله يا دكتور يرجع لبنان مثل ما أنت بتحبه ومثل ما نحن بنحبه. عواميد بعلبك بعدهم هونيك واسمك صار أعلى من عواميد بعلبك. نحن حبينا اليوم نقول لكم إنه طالما إنه في عالم مثل فيليب سالم بعده لبنان كبير وصار على قد الكرة الأرضية، يمكن نتغنى فيه نحن بس هو مزبوط هاي. ما بحب أنا لا أسمي أسامي ولا أشكر حدا، بس اسمحوا لي اليوم أشكر ليلاي اللي عطوني من قوتها، وأشكر عائلتي اللي على طول هني واقفين حدي، لويس وسابيو وشراز ومنايا اللي لولاهم ما كان فينا نلاقي هيدي الضيافة الموجودة هون. دكتور سالم، نحن جبنا لك هدية صغيرة بس لحتى لي نقول لك شغلتين. لا هذه البومرينج هي السلاح اللي كانوا يستعملوا الأوريجينال. محل ما بتكبها بترجع لعندك، وانت صرت مثل هيدي للبنان، محل ما بتروح بترجع لبنان. حلو. وهذا اللي بيلعبوا فيهم الموسيقى صوته كتير قوي، مشان هيك صوتك صار على قد الكون. ولأنك من تكساس سجبنا لك شيء Australian, that's a kangaroo Australian, but you can wear it in Texas. So Dr. Salim, أهلا وسهلا فيك. Just we say a little jest بس لحتى نعبر لك عن محبتنا. أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا بالست وداد. وهلا راح نترك الميكروفون لدكتور سالم. اوكي، تصور معك دكتور مع مدامتك وبعدين ترجع. تفضل. ساميو، كما بدي صار. شو بك انت يا الي؟ يا الله، إذا إلي معجوق لي. Eve, thank you. Thank you. Very nice. I cannot express in words my pleasure and my deep appreciation to be here and how thankful I am to Eve and Layla to arrange for such a beautiful gathering. And on behalf of my wife, Waded, who has been my wife for 40 years, I've never done anything alone. Without her, I would not have been here. We have done everything together. I owe her a great deal. Also on behalf of Asad, because I have confiscated Asad to the Salem family. The Khoris are mad at me because I did that, but I did that anyway. And Asad is not only my friend,
but I also see in him Butrus. He is the biggest thing I inherited from Butrus. And I must tell you that I'm here first to pay my respects to Butrus. I insisted since he died, and I always prayed and hoped that I will stay healthy and well to be able to come to Sydney and pay my respect to a man I loved a great deal. And as I always say, we will never let Butrus die. We will continue to love him, as love can even crush death. Love is probably the greatest force in the world. Many people had asked me this question, and they expected me to say, because I'm a student of science, people expected me to say that knowledge is the greatest force. But I have learned from my experience and my life with cancer patients that love, not knowledge, is the greatest force. And the greatest access is the combination of love and knowledge. I also want to extend my thanks and appreciation on behalf of all the Lebanese to this great country called Australia. This is a very, very special day for me. I started my day with a woman whom I love beyond any measure, Mary Bashir. She is the governor of New South Wales. She is a relative of mine, and she is physically a replica of my mother. I share a lot with her. We share the family. We share our love to Lebanon, our admiration for knowledge. But greater than that, we both admire service to our fellow man. Many people spoke about giving. Gibran did. But there is a level of giving. You can give of your money. You can give of yourself. But I thank the Lord that gave me the opportunity to experience a giving of boundless dimensions, and that's to give life. I've seen thousands of cancer patients struggling to survive, to recapture their lives. And how happy, I say, not only proud, but how happy I was that I was able in some of them to indeed give them back their lives. There's nothing more joyful than the ability to give life. But you cannot give life only with knowledge. My coming book, it's the only book that I have myself written, is entitled Knowledge Alone is Not Enough. In medicine,
and specifically in cancer medicine, knowledge alone is not sufficient to cure a patient. Knowledge has to be coupled with love, with compassion, with embracing the other, embracing the patient, pumping him with hope. And I'm so fortunate that I come from Lebanon, from a culture that believes in the power of love, of compassion, of giving, of hugging, embracing with love. I've come to tell you that you should be proud to be the children of Lebanon. This is a great country and a great culture. As I said in many speeches and many articles, Lebanon as a political entity is not important, but Lebanon as a cultural identity, as a model for the world, is what is important. Lebanon is the model of how people of different religions could live together. But you may question how come they are at war. I tell you, because religion, it was not religion, it was the use of religion as a political tool. Lebanon is a model of multiculturalism. It is the microcosm of the whole world. This is where the East meets the West. This is where Christianity embraces Islam. This is where Arab culture embraces Western culture. The problem of Lebanon is not a question of religious intolerance as the world understands. Unfortunately, the problem of Lebanon is the lack of political leadership. Lebanon, to be born, my brother Anwar, needs a Mandela, a new leader, a leader who embraces all the Lebanese, a man with a vision, a man who can bring all the Lebanese together with love and a vision for the future. A Lebanon who does not distinguish between a Christian and a Muslim, between the city and the village, between the north and the south. We need a Nelson Mandela. And I want to remind you that you are the children of a great culture, a culture of great pride, never seen ever in the history of man. Can you imagine this little country which has been at war for 40 years? 40 years of war. There isn't a single refugee living in a tent. 40 years of war, there's no single Lebanese who's living in a tent and asking for aid from the United Nations. 2 years of war in Syria, there are 4 million refugees. In Palestine, a few hours after the war broke out in Palestine, there were refugees in Jordan, in Lebanon. There isn't a single Lebanese refugee, neither in Lebanon nor outside. There isn't a single Lebanese beggar anywhere in the world. When the Lebanese went to other countries, they didn't go as beggars or refugees. They went to work. They went to share in the making of other nations, as you here had shared in the making of Australia.
This is our Lebanon. This is the Lebanon we love. And do not forget that the first who spoke about love and about humanity at large and globalization was a Lebanese. It was Gibran who defined the concept of love. And it was Gibran who addressed not only the Lebanese, but the whole world. Gibran said something which is beautiful. He said, if I were not a Lebanese, if Lebanon were not my country, I would have made it my own country. I always think of this statement, and I tell you very frankly, if I were not a Lebanese, I do not know who I am. I want to thank Eve and Layla again. I want to thank you all, and I hope that Wadid and I will be able to come in the future many more times and see you here. It has been wonderful. It is an experience that I will never forget, moments that I will cherish forever. Thank you.